Hello dear students, welcome to chemistry classes. Okay, so in the previous video we have discussed about order of a reaction. Now we'll discuss about the one more important concept, that is molecularity of a reaction. Okay, let's come to the point, the molecularity of a reaction. Here, so molecularity of a reaction is simply the number of reacting species taking part in a chemical reaction which simultaneously collide to give the product, isn't it? So molecularity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸಿಂಪಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನು ಕರಿಬೇಕು ನಾವು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದೇ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ 1. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ 2. 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ 3. ಆ ಥರ ಹೌದಾ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಇಫ್ ದೇ ಕೊಲೈಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವೇನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆದವು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಹೌದಾ, ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ taking part in an elementary reaction. This is important. The number of reacting species taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously. The reacting molecules should collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction. How they have to collide? On colliding, they must bring about the chemical reaction. It is called as molecularity of a reaction. That is called as molecularity of a reaction. So ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು, ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತವೆ. ಹೌದಾ. ಕೊಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿಬೇಕು ನಾವು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೆಪ್, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So we have to consider reactant molecules in the elementary reaction. Elementary reaction means what? A chemical reaction takes place in only one step. It's called as elementary reaction. So elementary reaction ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಕರಿಬೋದು ನಾವು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ 1. ಹೌದಾ. If two molecules are there, two molecules ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ತಗೋಬಹುದು, you can take two molecules are there. If they collide simultaneously, on collision, if they will form a product. So ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ 2. And in some rare cases 3 molecules may collide simultaneously. 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಈಸಿಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ 3. ಯಾಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ 3 ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲೈಡ್, ಹಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ 2, and again 2 molecules are collide, again molecularity is 2. But in some rare cases there are only few examples of such types are there. The 3 molecules collide simultaneously. 3 molecule ಏನಾಗಬೇಕು, simultaneous ಆಗಿ collide ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. If 2 molecules are combined, collide to form product, bi molecular reaction. If 3 molecules are collide, tri molecular reaction. Is it possible to collide 4 molecules simultaneously? 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ simultaneously collide ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ 3. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು simultaneous ಆಗಿ collide ಆಗ್ಬೋದು.
4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಆಮೇಲೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಈ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆದವ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ the maximum possible value of molecularity is 3. The value of molecularity can never exceed 3. Suppose molecularity 3 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? The reaction taking place in more than one step. So here I have given some examples. Unimolecular means what? The one reacting species is present. One reacting species is ಏನದು? Unimolecular. Here the number of reacting species is only one. This species decomposition of ammonium nitrate to give nitrogen gas and water, isn't it? So this is unimolecular reaction. Bimolecular, bi indicates what? 2. Bimolecular reaction, 2 reacting species are there here. 2 hydrogen iodide molecules are here. ಎರಡು ಏನಿದೆ hydrogen iodide molecule ಇದಾವೆ. So these molecules collide each other to give hydrogen and iodine, isn't it? Trimolecular means what? The 3 reacting species. The number of reacting species are 3. 2 NO molecules and 1 O2. 2 plus 1 3. So it is trimolecular reaction, isn't it? And is it possible zero molecular reaction? Zero molecular reaction possible ಆಗುತ್ತಾ? No. Zero molecular reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೂ ಇರಲೇಬೇಕಾ? ಏನೂ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಜಿ ಬೂಂಬಾ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೆವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ 0 and it can never exceed more than 3, and also it do not have fractional values. Fractional value ಇರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Why? Is it possible half molecule can react? ಅರ್ಧ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಿರುಗಾಡಬಹುದು, ಅರ್ಧ ಬಾಡಿ ತಿರುಗಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಏನಿರಬೇಕು? ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 2, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 3. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅ 0 and it never be a fraction and it never be a negative number. Molecularity can never be negative. Reaction with molecularity 3 are very rare. The molecularity 3 are very rare, and if the reaction is molecularity 3 and it is very 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 slow to proceed, such reactions are very much slow to proceed. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ molecularity 3 ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಫ್ molecularity cannot be more than 3. See, ಈ molecularity 3 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. Suppose if a complex reaction with molecularity more than 3, if I take any complex reaction with a molecularity more than 3 and I must understood that it must takes place in more than one step. ನಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್. So let us take this example. KClO3 react with 6 FeSO4 plus 3 H2SO4. So here to give KCl 3 FeSO4 twice and 3 H2O. So here what is the molecularity of this reaction? 1 plus 6 7, 7 plus 3 10. This reaction looks like 10th order reaction. Nam nodake hen kanisadu 10th order reaction type kanisute, and its molecularity is also 10. Molecularity ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? 10 ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Is it possible? Never. So ನಮಗೆ ಏನಿದೆ? The molecularity maximum 3. More than 3 is not possible. So I must understand that this reaction takes place in more than one step. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನನಗೆ more than one step ಅಲ್ಲಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. So this is not an elementary reaction, it is a complex reaction. I have to calculate molecularity. I have to consider for molecularity. I have to consider only elementary reaction. But this is not elementary reaction. This is complex reaction. In this complex reaction, I have to identify elementary step. Elementary reaction. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು.
the number of reacting species in that elementary step is equals to molecularity. For example, ಇದು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 2 steps, then what will be the elementary step? I cannot say directly. Elementary step ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The slowest step of the reaction is called as elementary step. Elementary. So all the steps are elementary. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್, RDS, ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಐ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಒಂದು ರಿಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ರಿಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೀಮ್ಸ್, 4 ಟೀಮ್ಸ್, 4 ಟೀಮ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಈ 4 ಟೀಮ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ರಿಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆಗೋದು ಬಿಡೋದು, ಅಥವಾ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಟೀಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೂಮ್. ಒಂದು ರಿಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ರನ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 4 ಜನ ರನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಯಾರು ಸ್ಲೋ ಓಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಅದು ರಿಲೇ ವಿನ್ ಆಗೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಓಡೋರು ಬೇರೆದವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಾವು ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸ್ಲೋ ಓಡೋರು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಲೋ ಆಗೇ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ವಿನ್ ದಿ ರಿಲೇ. The winning the relay depends upon the chance of winning the relay depends upon the slowest runner in the team. ಆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಲೋ ಓಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ 10th order reaction, but actually it is a second order reaction. Actually ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು 10th order ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ 10 ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರೋದು 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ decomposition of hydrogen peroxide catalyzed by iodide ions. In alkaline medium. ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. Decomposition of hydrogen iodide in the presence of iodide ion as a catalyst and in alkaline medium. So this is our chemical reaction. 2H2O2 I minus gives 2H2O plus O2. During our experiment we found that the rate of reaction is equals to K into the concentration of hydrogen peroxide and concentration of iodide ion. ಹೌದಾ? ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೇಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ರೇಟ್ ಲಾ ಅನ್ನ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ರೇಟ್ ಲಾ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. The order of reaction with respect to hydrogen peroxide is 1, with respect to iodide ion is also 1. The overall order of reaction is equals to what? N is equals to 1 plus 1. Overall order is 2. And this reaction is first order with respect to concentration of hydrogen peroxide and first order with respect to concentration of iodide ion. With respect to hydrogen peroxide into first order, with respect to iodide first order. Overall order ಏನು 1 plus 1 2 means overall reaction is a second order reaction. ಹೌದಾ? See here, this is second order reaction, but this reaction takes place. ನಾವು ಏನು ಬಂದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
actually we have taken this as a catalyst, but also it behave as a reagent, reactant. Means this reaction takes place in two steps. This reaction two step alli aagta ide anta nange hauda. So let us take step 1, H2O2 react with iodide to give water and this IO minus ion. This is called as intermediate. So the key is now intermediate anta kariತೀವಿ. And in step 2, again one more molecule of hydrogen peroxide reacting with intermediate to give water, iodide ion and oxygen. The final product is water and oxygen and with some catalyst iodide ion. Here ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there is a formation of bond between one oxygen atom and iodide ion. So the formation of intermediate ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, the new bond is being created. ಹೌದಾ, ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. Because of that reason this step is the slow step. So step 1 is the slow step. Why it is slow? ಯಾವ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗದು ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಇದು ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ one oxygen and another oxygen is broken and there is a formation of bond between iodine and oxygen. So here the intermediate is formed. The formation of intermediate is our slow step. So this is our rate determining step. This is rate determining step. So the molecularity will be 2, because in the rate determining step there are two molecules, there are two reacting species, so the molecularity will be 2. In the first step the intermediate is formed and it is slow step. So therefore first step, the formation of intermediate, is the rate determining step. For this reaction molecularity is 2, not because of 2 hydrogen peroxide but because of 1 hydrogen peroxide and iodide ion. Artha aitala idu? So this is about molecularity, and let us sum up molecularity. In simply molecularity anna ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. So what are the tips? Let us take molecularity. So this molecularity, first thing, molecularity is non-zero, isn't it? The value of molecularity is never be zero. It is non-zero. It has value only 1, 2 and 3, and it never be a fraction. Non-zero, never a fraction. Fractional value ಇರೋದಿಲ್ಲ, zero value ಇರೋದಿಲ್ಲ. They are not possible. And so we can write molecularity by seeing the balanced chemical equation. So ನಾವು theoretical ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ದಿನ molecularity ಬರಿಬಹುದು. It is not experimental quantity but it is a theoretical quantity. It is theoretical quantity. Theoretical quantity. So now theoretical ಏನು ಬರಿಬಹುದು, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರಿಬಹುದು. Next, okay, molecularity is non-zero, it never be a fraction, it is theoretical, and its value never exceed 3. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತೂ 3 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. The value never exceed 3. Maximum value of molecularity will be 3 only. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. And okay, molecularity ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, this molecularity is written on the basis of elementary step. So this is about molecularity. Please remember order and molecularity. And for your board examination, so many years they have asked the 2-mark question or 3-mark question based on the difference between order and molecularity of a reaction. Please remember, it is an important question. Write the difference between order and molecularity of a reaction. So take it as a homework. What is your homework?
write the difference between order and molecularity of a reaction. Okay, so must and should ellaru idir homework na bariri. If you write the homework or if you write the difference between order and molecularity, you come to know better about them. Okay, thank you so much for watching.